Hi everyone, this is Richard Caroline and Dhanisha from LangFort International Academy. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റോൾ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് OET സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കാർഡാണ്. സോ ധനുഷ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ മോർ അബൌട്ട് ദ ക്യൂ കാർഡ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു 35 വയസ്സുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ബീൻ എക്സ്പീരിയൻസിങ് അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്കംഫർട്ട്. And he is here to know the reason and how to resolve. So what type of a patient is he? He is a concerned patient. So the concerned patient ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകളായിരിക്കും ഈ ക്യൂ കാർഡിൽ വരുന്നത്. സോ ധനുഷ will be playing the part of the patient and I'll be handling the part of the nurse. So let's see more about that. LangFort International Academy. Your passport to the world of opportunities. You have your cue card and you've got 3 minutes to prepare. Thank you. Well, your time starts now. Hello, good morning. Good morning. My name is Richa. I'm one of the registered nurses on duty today. How can I help you? I'm quite worried about the changes in my bowel habits recently. My stools have been very hard and dry, and that is something that I've not experienced before. It's worrying me a lot, and I'm unable to focus in my work. I can see that this situation is affecting you deeply, but don't worry, you have reached the right place. Let's work on finding ways to cope and heal. Okay. So before we get into any further discussion, for the documentation, I would require your name and age. So can you please help me with that? Yes, my name is Jane, and I'm 35 years old. All right, Jane. So could you please elaborate your current bowel movement? Of course. Yes, my bowel movement is very painful and my stools are very difficult to pass. And I always have a feeling that I've not completely emptied my bowel. I see. All right. So I would like to ask you some questions regarding your lifestyle to understand what might be causing this problem. Okay? So is that all right with you? Oh, it's okay. So can you tell me about your work? I've recently started working from home. All right. And do you exercise regularly? No, not really, because as I'm working from home, I'm completely inactive. But initially, I used to travel to and from my workplace by cycle. Okay, before the work from home started. Yes. All right, I understand. So what about your diet? Since you're working at home, so you might be able to eat homely meals, right? No, not really, because right now I'm having a very busy schedule and I don't have time to cook for myself. So I either order from the restaurants or eat junk food. I understand. So thank you very much for answering all my questions. So from what you told me, I understand you have been experiencing abdominal discomfort and changes in your bowel habits. So you told me that your current bowel movement is painful and your stools are really hard to pass. And you recently started to work from home and you're not physically active. You don't get much time to cook food for yourself. So you depend on outside food or mostly end up eating junk food. Am I right? Yes, you are. Okay, so Jane, from what you told me, I understand that you are inactive most of the time and you lack fiber intake as well. So all these are pointing out to a condition called constipation. So do you know what is constipation? Well, I know what constipation is, but I would like to know how can I prevent that? Absolutely, I'll definitely help you with few ways to resolve this problem. So the first thing we need to start is to put in efforts to make you more active. I understand you have too much on your plate to do and you're really busy with your work and everything. It is important that you do few exercises every day. So you told me that you used to cycle before, so you can try to do that again as well, maybe cycling, or you can go for jogging, or if you have interest in sports, you can even try playing sports. So do you think you'll be able to do these? Well, I'll try to do that. All right, okay. Along with all these things, it is also important to eat high-fibrous food, okay? So you told me that you don't get much time to cook food for yourself and eat, but it will be really good if you can include fruits such as avocados, bananas, apples, or vegetables such as sprouts or other food items such as broccolis. It will be definitely helping you in a better way to resolve this problem. Along with all these things, it is equally important that you increase your fluid intake. So please keep in mind to drink minimum of 2 liters every day. So do you have any questions about these? No, not really. Everything is quite clear.
So I reassure you that this is a quite manageable condition. There is nothing for you to be worried about. I understand these days might be a little difficult for you. As you told me, you're finding it very hard to concentrate in your work as well. But please follow these instructions and definitely there will be changes. But in case if you ever feel uneasy, please do not hesitate to let us know and we will address it immediately. Okay. So do you have any questions to ask me? No. Right. So thank you so much for your cooperation. So please make sure that you follow all the instructions correctly. Initially, as I told you, there might be some glitches, but don't worry. Please have the determination and understand that every step forward is a step closer to your recovery. Okay. So Jane, I hope I have been helpful for you today. Yes, so you if were. at all you have any concerns, feel free to reach out to us. Okay. So thank you so much and please take care. Thank you. ധനുഷ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ പേഷ്യൻ്റ് വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. പേഷ്യൻറ്റിന് ഈവൻ ദോ ഹി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് കൺസേൺസ് വളരെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇവിടെ കുറേ കൺസേൺസ് പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെ അത് റിസോൾവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഇൻകൺവീനിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേഴ്സ് അതിനൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓഫ് കോഴ്സ്. ആൻഡ് റിച്ച കുറച്ച് നല്ല റെസ്പോൺസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ. ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. സോ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേയിൽ നമ്മൾ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു 3 നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദാറ്റ്. ഈ 3 സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം OET സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രെയിനേഴ്സ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Say for example, I'm sorry to hear that, I can understand your concerns. ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു പോകുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ്. അപ്പോൾ ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും ഇതായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് 3 സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വുഡ് ബി ധനുഷ ഇവിടെ കൺസേൺ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ധനുഷ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസേൺ. ആ കൺസേണിന് നമുക്ക് യൂഷ്വലി പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി യു ഹാവ് റീച്ച് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതിന് പകരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് യു ഡീപ്ലി ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി യു ഹാവ് റീച്ച് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സെൻറ്റൻസാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. യു ക്യാൻ സേ എ സെൻറ്റൻസ് ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ഓൺ ഫൈൻഡിങ് വേസ് to cope and heal. അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഐ ക്യാൻ സീ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് അഫക്റ്റിംഗ് യു ഡീപ്ലി ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി യു ഹാവ് റീച്ച് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്. ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ഓൺ ഫൈൻഡിങ് വേസ് ടു കോപ്പ് ആൻഡ് ഹീൽ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സിംപ്ലി സെയിങ് ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ബി എ വെരി ഗുഡ് ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. വേറെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി സ്റ്റുഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ടിലാണ്. എല്ലാം റാപ്പപ്പ് ചെയ്ത് അവസാനം പറയും സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഫർദർ കൺസേൺസ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് us. അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇഫ് യു ഫീൽ അൺഈസി ഡു നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ലെറ്റ് us know and we will address it immediately. That's another very beautiful statement you can use. പിന്നെ ഒരു റീഅഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇത് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സജഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസിലായിരിക്കും ഇത് കൂടുതലും ആപ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലോസർ ടു യുവർ റിക്കവറി. സോ ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വിൽ ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ഗൈസ്. ഇഫ് യെസ് ലെറ്റ് us know in the comment section. സോ ധനുഷയും ഞാനും ഇനിയും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. Until then, take care. Bye bye. Bye.